Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi abordăm o temă de interes pe care o vom dezvolta în mai multe emisiuni, și anume Psihologia Comportamentului. Mă bucur să-l am ca invitat pe domnul profesor Daniel David de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Aș dori să spun câteva cuvinte despre invitatul emisiunii. Domnul profesor dr. Daniel David este șeful Catedrei de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, președintele Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Aplicații în domeniul sănătății mentale al Colegiului Psihologilor din România, președinte al Asociației de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România și profesor adjunct la Școala de Medicină Mount Sinai din New York. Cu siguranță vă amintiți și de interviul cu dr. Bruce Lipton, pe care l-am difuzat în anul 2012, în luna februarie. O parte din acel interviu aborda și tematica de psihologie comportamentală pe care am anunțat-o, motiv pentru care vom revedea mai întâi acele secvențe în care Bruce Lipton explică mecanismele minții subconștiente, după care vom extinde și aprofunda aceste idei cu ajutorul domnului profesor Daniel David. Body is like a car, it's like a vehicle, and our mind is the driver. If we don't give a mind driver education of how to drive the vehicle, then our mind could destroy the vehicle rather than keep it healthy. And this is the problem we face in the world today, because up to now, science and medicine doesn't talk about the mind because it's invisible energy. And they operate by Newtonian principles that say, no, it's just the physical world that we have to look at. So they take the mind out of the equation. So they say, if there's something wrong with your body, it's because there's something wrong with the machine. That's the cause. And now we find out, no, the mind is actually controlling the biology. It's the invisible forces, your thoughts. And your thoughts are affecting your biology. And therefore, if you have thoughts that are not in harmony with your life and not in harmony with the cells in your body, you have thoughts that are out of balance. You have thoughts that are self-destructive. You have thoughts that don't support you. Those invisible thoughts are now found to change the biology in your body. And so all of a sudden it says, the old science says, oh, if there's anything wrong with you, it's just because the parts are breaking. And the new science says, no, if there's anything wrong with you, 90% of the time, it has nothing to do with the physical body. It has everything to do with your thoughts, with how your thoughts are driving the body, how your thoughts are causing damage inside your physical body, inside your mind, inside your whole interior of your body, your thoughts. And so we go back to a science that says, before I treat you with drugs and chemistry, the first thing I have to really look at is the relationship of your thoughts, your spirit, your mind. All of these invisible things are what are causing the issue of the problems in your body. And in fact, the pharmaceutical drugs are one of the biggest problems in healthcare today, because the drugs are causing most of the illnesses and serious problems that we face. Yes, but about that healing, how do you put my experience described in my published paper? Because it's a different approach from what you are speaking about, using the bioresources, biotransformations, and biological transmutations. Yes, well, this is absolutely what you were doing. Was first you were creating a thought, you were creating an intention, you had a mission, you were working on, I'm going to focus my thought on healing. And that is the beginning of the healing process, because you're setting up that invisible field, which the physics talks about. The thought is a field, it's shaping your body. So your work was focused on changing your body, changing your energy levels. And this is what the most important point is. I said, you're the driver. And when you started to do the healing, you took control of the car.
and you started to say, no, I want to drive it the way I want to drive it. I want this to be the result. And all of a sudden you recognized how you changed your life. You changed the way you live. You changed your thoughts. And guess what? Your body changed right along with your thoughts. So you are demonstrating the role of a mind as the driver of the vehicle and the role of the mind in creating the character of your own health. And this is what we want to return to people, because the conventional medicine says you're a victim, that you can't control your health. That's why we have to go pay the pharmaceutical company for all the chemicals and all the drugs. And that's what they have us believe. But that's not true. And the fact is, you can heal yourself better without the drugs. And you have demonstrated this because this is the nature of your work. This is what you did. And the first thing you did, if you go back and think about it, is you made a commitment. You made a belief that I'm going to do this. And when you committed that, that's the driver of the vehicle putting your hands on the wheel and beginning to drive the car. And this is what people have to learn, because most of them are like in the back seat of the car, thinking the car is driving itself, but they have to learn, no, they're the driver of the car. Yeah, And you learned that. But it was very, very difficult to accomplish, because I did that at too older age. This means that if someone accomplished this at 20 years old or 30 years old, then it would have been much more easier. So for this reason, it was very difficult for me. Well, think about it this way. If you're 30 or 40 years old and you want to go skiing, if the first time, it's very hard to learn skiing. If you're 5 years old and you go skiing, you can learn in one day, you know? So as we get older, it's harder to change the belief system a little bit, because we make habit by repeating things. The more habits you have, the harder it is to change some of those habits. So younger people can change faster than older people sometimes, okay? Especially very young kids. But there's new ways of getting control of our mind. There's new psychology they call energy psychology, where you have ways to get into changing the mind much faster than ever before. So that there are new techniques to make the change faster, to give people an opportunity to heal much faster using these new techniques. So you were a pioneer. You were back there changing your life without that technology. And it's as you said, it was harder to change it back then, but it's very important that we have to recognize that there are newer ways to do this as well, and faster, because we're running out of time to change. We have to change very quickly to keep the planet alive. And your work was very critical, because you have to have pioneers show the way. If you don't demonstrate the way, nobody will see it. And so your work was very important to showing, look what I can do with my life. Look, I have control over my life. And that's what people need to learn. So you become a teacher by demonstrating the power that you have. And that's why you play a very important role, not just in Romania, but around the world, Christian, because your work is showing the power of individuals that they have over their lives. And as I said, most people think they're victims, but you're teaching us a different way. Thank you very much, Bruce. But I didn't do very much, just a little bit. Very little, I may say. Yeah, but you did enough to show people things that they didn't believe in. Yes, that's true. Well, then you created new belief. Possible. Yes, and what my book is called The Biology of Belief, so belief is very important. I did quote from your book as references in my paper. Well, you were the example of using that information, so that's what's important to me. Even people knows that they can heal themselves with energy. It is very difficult to do it. It is not the companies don't want to tell us
Even if they are telling us all, the situation is not changing very much. Well, but this is what the Biology of Belief book focuses on. And it says, why doesn't it change very much? And this is why, because when I talk in the book, I say, the belief, there's two parts to the mind. The mind is where the belief comes from. But there are two parts to the mind. There's the conscious part and the subconscious part. And the difference is, the subconscious, when you say the word subconscious in English, sub means below. So when I'm operating from subconscious, I'm operating from below. It's operating without my even seeing it. It's automatic. It's sort of like if a ball is coming toward your face, you will blink your eye automatically. You don't think about it, it's just automatic. So it turns out the reason we have problems is that the two minds don't work together a lot. The conscious mind is our personal connection to spirit. Our conscious mind is our personal identity. The subconscious mind is almost like a tape recorder. It has habits. You learn something, and once you learn it, you just push the button and it'll play it without you even thinking about it. So I'll give an example. Before you had a driver's license, you didn't know how to drive a car. Once you got a driver's license, you had to practice and you practice. And now you drive the car so much, you practice so much, you don't even have to think about it. So you get in the car, you put the key in, and you're thinking about where you're going to go and all that, but you don't pay attention to the gears. You don't pay attention to it's automatic now. So it says, once you learn something and you repeat it, it becomes a habit, but now it's in the subconscious mind. So here's the problem. The conscious mind has your wishes and your desires. When I ask you, I say, Christian, what do you want from your life? That's creative. You create an answer. The conscious mind is creative. The subconscious mind is habit. It just plays the same habit. It doesn't create. Now, here's the problem. The conscious mind is creative, and that's the one that has desires and wishes, like I want to heal myself. That's a wish. I want to be successful. That's a wish. I want to marry a wonderful person. That's a wish. I go, okay, that's from the conscious, that's what you want. But now what we find out, we only use the conscious mind 5% of the time. That means 95% of our life is not coming from the creative wishes. 95% comes from the subconscious, the lower one. Okay, and I say, okay, great. But now here comes the problem. The fundamental or the primary habits in the subconscious mind, we learned them from our parents and our family and our community before we were 6 years old. By watching our family, we downloaded, just like a television camera. As a child, we're like a camera recording everything we see. And those habits that we see from our mother and our father, from our family, from our community, those habits are downloaded into the subconscious. So now I say, today, Christian, let's say you're 50 years old, okay, 45, I don't know, 48. I was close. Almost, yes. I say, okay, but today I say you operate 5% of the time with your wishes. You say, I want to be healthy. And a person out there in the audience says, yes, I want to be healthy. And I go, that's from the conscious mind. I say that only works 5% of the time. What about where do the programs come from? The subconscious, they come from your family. If you have diseases and illness in your family, it's not because of the genetics. It's because of the behavior that creates the disease. It's driver education. Your habits drive your biology, just like an autopilot, an automatic pilot. The habits that are driving your life then are not yours. They come from the subconscious, which are other people's habits that you downloaded. So 5% of the time you work with your wishes and your desires. 95% of the time you work with the habits that you got from other people. And because it's subconscious, you don't see it. And that's why people have a problem in the world, because they say everything's so hard. I want to be healthy. I'm trying so hard. And I go, no matter how much you try, it's only 5%, because 95% is going to play invisible, the habit in the subconscious, which you got from your family.
And so this becomes important because most people don't see the habit. They don't see themselves. And in my lecture, I tell a story. I say, I know sometime in your history you had a friend and you knew your friend's behavior. You knew your friend's behavior very well. And I said, but you also knew your friend's parents. And sometime you recognize that your friend has the same behavior that the parent has. So you say, you know, Bill, you're just like your father. And then people laugh because they know that as soon as you say that, Bill will go, how can you compare me to my father? And I tell it, and everybody laughs because they have experience. And I say, the joke is everyone else can see that Bill behaves like his father. The only one who doesn't see it is Bill. And I say, that's because it's subconscious. So when he's doing the behavior he learned from his father, he's doing it automatically without even seeing it. And the point of the story is we are all Bill. All of us are operating with invisible behavior. We don't see it. Now, where's the problem come from? As you mentioned just now before, and this is the point. You said it's very difficult to change. And I say, it's difficult to change because you're only using the mind that creates change 5% of the time. And 95% of the time, you're going to play the habit that you got from your family. So why is it difficult to change? Because you're not controlling it. You're letting the subconscious is still in control. What you had to do in changing your life, Christian, was you had to change the basic beliefs that you grew up with. You had to go back and change your mind over some of the things that you learned when you were younger and say, I'm not going to live that way. I'm going to live a different way now. And when you took power back and you changed the program to match what was in your conscious mind, then you started to create from your conscious mind. And that's when you created the life that you wanted. Yes, but, you know, changing just the ideas was not a very tough problem. Well, it was in a certain degree, but not very tough compared to changing the physiology mechanisms, which made me very weak. I lost vitality, I did not have enough energy. This was the most difficult task, to change it back, to get my health back, my vitality back, and the energy, not just the ideas. I needed 16 years to work on that. Let me explain why it was so hard. Because some people think if my conscious mind has a new idea, then my subconscious mind should have the same idea. And it's like, no, that's the problem. The conscious mind can have any ideas that it wants. It doesn't, the subconscious learns from habit. You have to learn it over and over and over and over again. That's what's in the subconscious mind. So if an idea comes into my conscious mind, a new idea, it doesn't change the subconscious mind. Because the subconscious mind has to keep the same programs. Otherwise, the subconscious mind would change every day. It would be crazy. So the subconscious mind is habits. Habits don't change every day. So if you want to change a habit, then you have to do some kind of work to change the habit. The conscious mind is creative. You came up with, oh, this is a great idea. And I go, yeah, but it doesn't, that's not a habit, that's an idea. Then you say, where was the hard part? That's what you said, there was the hard part. And I say, the hard part, and I had to do this myself. You're not the only one. Because when the new biology came across, I said, oh my goodness, it's my ideas. And I said, I should be able to change my life. I have these new ideas. I said, but my life stayed the same. I say, what was the difference? I said, until you take the idea and make a habit, it won't work. So where's the job? And the job is, as you mentioned, the harder part was take the idea, but you have to force a habit. You have to learn it every day. You have to work on it because habit is repetition. How'd you learn anything? You repeated it and you repeated it. Like when you learned the alphabet when you were a child. You didn't learn it the first time you heard the alphabet. How many times did you have to start over again? A, B, C, over and over and over again. You had to start and repeat it and repeat it and repeat it. Was that work? Yeah. So you have to do a process to take an idea from the conscious mind and put that idea into the subconscious mind. I still remember from my childhood
the huge amount of effort to learn the multiplying table. And you had to repeat it, right? Yes. Was It was so hard to do it. I never forget it. I never forget it, the experience also, not just a table. Well, I know, but you see, and the same thing you just talked about with your own healing. You said the ideas came pretty easy, but to make it work, you had to do something. And it was just like the times table. You had to change an old belief because they don't change easy. That's what's important, because that keeps us constant. If the subconscious mind stays the same, then every day you can get dressed without learning how to get dressed again. Every day you can walk without learning how to walk again. So the subconscious likes to memorize the program, and you have to change the program. You got to do something, and that's what you call the hard work. Yeah. What is the difference between random and chaotic, and why is it important? Okay, the word random means just by chance. Something happens by chance. It's random, okay? And chaotic is funny because from something that we look at and we say, oh, that looks random, it turns out in chaos, it might look random, but underneath there was an organization. And so random is no real organization, and chaos looks like it's random, but there's really an organization behind it. I give a demonstration in my lecture. Now, I don't know if it'll work in Romania because we have a big train station in New York City called Grand Central Station. It's a big train station. And at rush hour, there's so many different doors for all the different trains, right? And you see the crowd of people, thousands of people, and they're all moving around. And if you look at them, you think, oh, they're all just, randomly moving around. In fact, no, they're not randomly moving around. Everyone knows which door to which train they're going to. But if you're up from a balcony looking down, you think everybody's just random. And it's like, no, everyone's going somewhere. I say, what's random? And I say, in that station, when everybody's running around going to the train, you yell fire. And what will happen is people will start to panic. And all of a sudden, now they're running, but where are they running to? Now it's random. And see, so they both look the same, but every passenger was going to a specific destination. Even though you look from the top, it looked like they were just randomly moving. But when you yell fire, then all of a sudden everybody started to run to anywhere, and that's completely random. So they both look the same, but one has order and the other one is no order at all. And why is this important? Because when we look at the weather, when we look at the biology in the body, the physiology, use the weather. Everyone says, the clouds or winds are blowing, it's all chaotic. It's like, no, you could actually mathematically calculate all the movement. It's not an accident. And that's what that story of the butterfly flapping its wings, in the tropics, leads to a storm in the United States. Because every little bit of movement is added up. And yet our minds can't do the math. Our minds can't do it. So we look at it from the distance, just like looking at the crowd of people. We say, oh, the weather is random. I say, if you could measure every little thing, like the flap of every little butterfly wing, if you could measure it, then you would say, no, the weather's not random. There's this mathematical. And so the important part about our biology is a lot of people see it as random, that just things happen randomly. And it says, no, underneath there's an order. Everything happens according to the plans. And if you understand that, then all of a sudden you can take what looks like a random biology, like, why did I just get sick? It was just an accident. And it's like, no. It was the way you didn't see all the little moves you were doing. You didn't see how the thoughts you were having. All of them created that. So there was an organization. And what's the difference and why is it important? And the answer is this. If something is random, you can't change it. If something is chaotic, that means there's a control. And that means you can change and control chaos, but you can't control random. So when you look at the body and they say, oh, it's all chaos. And I go, hey, look, it is chaos, but it's still controllable. And this is what we have to come back. Our lives
are not accidents, they're not random. Our lives are in a state of chaos, which says it looks random, but underneath there's a plan. And how do we change the old story and write the new one, the correct one? Well, the most important thing, Christian, on that is to recognize that knowledge is power. And lack of knowledge means lack of power. The knowledge that we've been operating by has been wrong. And so basically, these four misperceptions we talked about earlier say that that knowledge is not true. It's a lack of knowledge. We have been operating without our power because we didn't know the new knowledge. So how am I going to give you your power back? And the answer is power is knowledge. I have to give you new knowledge. And this is why the science is so important, because in the last 20 years or so, new knowledge has changed our complete understanding, which means the public has to get this new knowledge. It's not just for the scientists. The knowledge is used by the public. And if the public has the wrong knowledge, a lack of knowledge, then the public is being disempowered. And so the change of our civilization, the change of our evolution, why the world is coming to a new order is because new science is saying we have been living incorrectly, and I'm going to give you a new science, a new knowledge, new power. And with that new power, you will take power over your life, and will take power bringing back the garden. And so we need the education. And education is the primary important goal of civilization. And that's why, for example, your work is very critical, Christian, is because you're helping change the education from an old belief into a new belief, from a disempowering state into knowledge that has more personal power, as you expressed with your own life. And so as much as you change your knowledge to bring more power to your life, we have to change the knowledge of the civilization to give them more power so we can move forward. Yes, Bruce, but I did it on a very small scale, and I am only one person here. But Christian, here's the whole idea. But there's a person like you in every country. There's a person like you scattered everywhere. We're going to learn from lots of people with they're going to show us the same idea, but from all over the world at the same time. There's not just one teacher. There are lots of teachers because the population is 7 billion people. We can't depend on one teacher. We're going to have teachers everywhere. So each one of us, I do a part, you do a part, people in the audience listening to us, they will be doing a part. All of us have to recognize that the evolution is not from individuals. The evolution is a cooperation of all the individuals. And this is what we are beginning to learn. That's why the barriers between countries are going to fall apart. That's why the world is starting to recognize we're all one thing. While we see ourselves as individual people, it's like we are all cells in the body of something bigger called humanity. So like a human being, you look in the mirror and you say, oh, there's one human being looking back at me. And I go, we're not a one organism. By definition, we are made out of 50 trillion cells. The cells are the living entities, and their community creates me. Well, in that same story, we ourselves as 7 billion cells, but we are representing one bigger organism called humanity, and that is the evolution. Yes. Only 1 minute remained, and I thank you very, very much for this meeting. And it was very fascinating for me, and I hope it was also for our viewers. Well, as good news regarding what you had said earlier, one small team of biologists from India are interested in my paper. Great. I saw the blog on that. It was really wonderful. As I said, you said, I'm just one small person. I said, look, your words are already in India. So think about that, how fast that happened, okay? And your words are spreading. And this is what the whole idea of the internet is the brain of humanity, because it connects all of us individual cells into one giant organism. That's why your words in Romania
have a change of people in India is because we can communicate around the world. So even though you see yourself only localized where you are, your words are now becoming international, and that's how the world will change, through this internet. That's why the upheavals in the Arab Spring, because the people were watching the internet saying, but the rest of the world has all this stuff and we don't. And that's why it's connecting all the people to be in one world. Thank you very much. Thank you very much. And after broadcasting, I'll upload the program on the internet so everybody can see it. Well, I so appreciate the opportunity, because you're helping me get my words from the United States into Romania, and then from there, it'll spread like your word to other places as well. So thank you for helping me be a teacher as well. I thank you very much, Bruce Lipton, and I wish you a very nice day, and we'll meet again. I hope so, and I would love to see you in the forest. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Aceasta a fost partea din interviul cu Bruce Lipton în care am avut ocazia să descoper și eu câteva elemente de bază legate de funcționarea minții. Am dorit să aprofundez acest subiect, motiv pentru care l-am rugat pe domnul profesor Daniel David să-mi acorde privilegiul de a înregistra câteva discuții pe teme de psihologie și ne-am întâlnit la clădirea nouă a Facultății de Psihologie, unde am realizat următorul reportaj. Am dorit în mod expres să reiau o parte din interviul pe care l-am realizat cu Bruce Lipton în anul 2012, deoarece a avut o prezentare care conținea multe elemente de psihologie și au fost foarte interesant prezentate de domnia sa, și de aceea am vrut să reiau pentru telespectatori acea porțiune în care să comentăm și să dezvoltăm împreună subiectul. Și anume, dânsul a explicat diferența dintre haos și întâmplare în felul următor. Zice, și telespectatorii deja își pot aduce aminte din film, că dacă ne imaginăm că un observator se află într-o gară și din punctul lui de vedere poate să îi se pară, dacă se uită la mulțimea de oameni aflați într-o gară, că ei se îndreaptă în direcții aparent aleatoare, întâmplătoare, că fiecare și că ei s-ar afla într-o stare de dezordine. Dar nu, fiecare știe exact încotro se îndreaptă. Unii coboară din tren, alții urcă, alții se îndreaptă spre o stație de tramvai, de exemplu, alții poate vor să intre într-un restaurant, fiecare știe exact unde se duce. Deci nu este o stare de dezordine. Este un haos, chaos numit în engleză, dar care este organizat. Și aceasta este o stare de organizare. În schimb, dacă apare un incendiu, atunci, dintr-o dată, acea mulțime de oameni se îndreaptă în direcții, ei nu știu încotro. Ei, singurul element care îi motivează este să se îndepărteze de sursa de foc. Deci a prezentat acest aspect și cum ați comentat dumneavoastră diferența dintre haos și întâmplare în viziunea acestei prezentări? Eu sunt de acord cu această descriere și cred că e foarte bine formulată. Adică, în primul exemplu, pare că ar fi haos, dar de fapt este o organizare la nivel de individ. Că fiecare individ, cum a spus foarte bine, are un scop, are o activitate orientată spre scop pe care o implementează. Și atunci, la nivel de individ, lucrurile sunt foarte organizate, deși la nivel de grup, s-ar uita ca un observator independent, ar părea că lucrurile nu sunt articulate între ele. Această situație apare mai ales atunci când lucrurile se desfășoară într-un cadru relativ normal într-o societate,
Cealaltă situație pe care ați descris-o apare în situații atipice, în situații de pericol, situații care au și o încărcătură evoluționistă de foarte multe ori, care pun sub semnul întrebării supraviețuirea ta ca individ. Și atunci, automat, toate scopurile astea organizate social dispar. Singurul scop pe care îl ai este, practic, să te îndepărtezi de sursa de pericol. Deci, clar că într-o situație de pericol funcționăm după un model, într-o situație organizată, social, funcționăm după un alt model, atât la nivel de individ și după aceea, sigur, pattern-urile la nivel de individ se transformă în niște pattern-uri de un anumit tip la nivel social. Deci este o perspectivă și o teorie relativ cunoscută și acceptată și cred că e o descriere foarte bună a ceea ce se întâmplă. Un alt aspect la care revenim din nou, pentru că e foarte important pentru telespectatori, este modul în care noi folosim conștientul și inconștientul, acel procentaj, 5%, 95% automatisme, și Bruce Lipton, din nou, l-a descris prin fascinante explicații care pur și simplu m-au copleșit și mi-aduc aminte că la început, prima dată când a explicat partea aceea în care noi, având aceste automatisme, dacă obiceiurile noastre sunt rele, atunci ne influențează în mod continuu și observa, în timp ce el prezenta teoria, observa cum eu deveneam puțin așa, mai întristat, că zic, măi, dar ce ne facem cu subconștientul ăsta, că înseamnă că suntem ca niște roboței, așa, care numai reacționăm în permanență la semnalele din mediu. După care zice, stai, că dacă n-am avea subconștientul, atunci ar trebui să învățăm din nou totul de la început, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne spălăm, cum să să învățăm să ținem lingura și furculița, deci toate acele lucruri. Deci avem nevoie de acest subconștient, dar și-a mai dat un exemplu interesant și poate aici ar fi util să îl mai dezvoltăm, faptul că mulți oameni, în contextul acestui comportament, își imaginează că, spunem, asemenea unui șofer, zice, el ar trebui și este în mod real cel care își conduce mașina, dar mulți realizează următoarea atitudine și anume se așează pe scaunul din spate și își imaginează că mașina se conduce singură, ca și când ar fi pe pilot automat. Dar aceea este viața mea și atunci viața mea se înrăutățește. Da, într-adevăr, deci funcționarea inconștientă a minții umane uneori are și consecințe negative, așa este. Și tocmai de aceea, în astfel de situații, trebuie să fii capabil să traduci elementele inconștiente la nivel conștient, astfel încât să le poți controla. Este o strategie pe care o poți folosi, o poți utiliza. Dar eu spun că un alt lucru și mai important legat de inconștientul nostru este să ai grijă ce lași să intre în inconștientul respectiv. Și asta ține foarte mult de educație. Uite, spre exemplu, eu am spus mereu că oamenii sunt foarte atenți la contaminarea fizică din jur, cu raze ultraviolete, cu pesticide, cu alte substanțe chimice. Și am învățat, ni s-a spus, atenție, trebuie să te ferești de ele, că îți fac rău, îți afectează componenta biologică, trebuie să te ferești de astfel de contaminări fizice. Noi însă suntem suficient de naivi și nu conștientizăm că avem și o contaminare psihologică. Sigur, în contaminarea psihologică nu ești contaminat cu pesticide, dar ești contaminat cu informații false, informații nerelevante, informații care nu te ajută. Și aceste informații ce fac? Dacă ești expus la aceste lucruri, îți intră în mintea ta în ceea ce se cheamă componenta inconștientă a minții umane. Și odată ce a intrat în mintea ta aceste informații, odată ce au intrat aceste informații false și nerelevante în mintea ta, ele te vor influența într-o manieră automată, într-o manieră inconștientă. Ori noi ce facem? Noi nu ne temem de ele, că avem această iluzie. Noi credem că dacă știm că o informație e falsă, o să o putem controla. Noi acceptăm să ni se spună minciuni, gândind că știind că e o minciună, nu mă va influența, ceea ce este o mare iluzie. Sunt studii, iarăși, experimentale făcute cam în următoarea paradigmă.
Să presupunem că citim un scenariu în care un personaj X comite un fapt imoral, iar un grup de subiecți primește această descriere a faptului respectiv. Un grup de subiecți, grupul 2, primește exact aceeași descriere, dar pe lângă asta îi mai dau niște trăsături negative ale personajului X. Mai spun că, nu știu, își bate soția, nu-și iubește copiii și așa mai departe. Unui al treilea grup îi dau iarăși evenimentul negativ pe care sau comportamentul negativ al persoanei X, îi dau trăsăturile și caracterizarea negativă, cum spuneam înainte, nu-și iubește copiii, își bate soția, dar după aceea îi spun următorul lucru: ok, stai un pic, ți-am dat din greșeală aceste descrieri negative. Ele nu se potrivesc acestei persoane, ți le-am dat din greșeală, te rog să le uiți, să le ignori. Am spus aceste lucruri din greșeală. Uită lucrul ăsta, ignoră-l. Și dacă îmi spune, eu am impresia că dacă mi-ai spus că acele lucruri sunt false, le-am ignorat. Și după aceea chem cele 3 grupuri și voi cere să facă o evaluare, să dea o pedeapsă pentru ceea ce a făcut persoana X, pe o scală, să spunem, între 0 și 100. Intensitatea pedepsei. Acum, dacă cei care au primit descrierea negativă și apoi li s-a spus că descrierea este falsă, într-adevăr se pot controla și pot ignora descrierea falsă, ar trebui să facă o evaluare similară cu care grup? Cu primul grup, care a primit numai scenariul negativ. Așa. Nu cu cel care a primit scenariul și descrierea negativă pe care o consideră adevărată. Da? E bine, studiile experimentale arată că nu, evaluarea lor seamănă mai mult cu al doilea grup, nu cu evaluarea primului grup. Altfel spus, deși la nivel conștient eu știu că e fals faptul că ăla, practic nu-și bate soția, nu-și bate copiii, este grijuliu cu ei, prin faptul că cineva mi-a spus înainte această informație falsă, ea îmi influențează evaluările și deciziile pe care le iau într-o manieră automată, inconștientă. Deci iată de ce trebuie să fii foarte atent ce informații lași să-ți intre în minte. Nu accepta, nu participa la discuții în care se vorbesc tâmpenii. Nu intra în grupuri în care știi că se spun minciuni. Degeaba ai tu iluzia raționalității, că, domne, știu că-s minciuni și o să mă controlez. Nu te vei putea controla, ți se va schimba atitudinea față de oamenii despre care auzi minciuni, despre care auzi informații false, despre care auzi informații nerelevante. Deci, iată, un exemplu de contaminare psihologică prin componenta de inconștient cognitiv al minții umane. Dar să știți că mie, la un moment dat, chiar mi-a generat o durere de cap aproape instantanee. 5 minute am asistat la o discuție undeva, într-un birou, după 5 minute, dintr-o dată, așa de puternică, așa o intensitate uriașă a avut concentrarea aceea de gânduri, de idei, de... Deci, mintea noastră nu este pregătită să controleze prelucrările inconștiente de informații, informațiile false și nerelevante. De aceea, prima strategie pe care eu o sugerez, evită-le. Sigur, dacă n-ai încotro și n-ai încotro, le ascult și încerc să le controlez conștient, dar dacă se poate, evită-le, fiindcă odată ce ți-au intrat în minte, e foarte greu să le mai controlezi. Problema este cu acele emisiuni și filme documentare la care lumea are acces din ce în ce mai ușor și care promovează într-un procent absolut îngrijorător această pseudoștiință de care vorbeam noi în emisiunile trecute. Eu v-am spus pericolul acelor emisiuni în care teme prostești, practic, și pierdere de vreme pentru resursele limitate pe care le are știința, fantome și vânători de fantome, le prezinți într-o manieră științifică și oamenii ajung să creadă astfel de lucruri și o să ajungă la un moment dat să ceară prin presiune publică să se dea fonduri de cercetare pentru astfel de lucruri. Fiindcă în mintea lor sunt lucruri onorabile. Sigur, e foarte greu să promovezi știința astăzi, fiindcă oamenii de știință de obicei nu se implică la nivel social, nu intră în luptă cu pseudoștiința, își văd numai de domeniul lor și de cercetarea lor, se gândesc numai la cariera lor, nu se gândesc la știință ca sistem. Ori dacă faci această greșeală să te retragi din spațiul public și lași spațiul public la dispoziția pseudoștiinței, știința va avea de suferit în următorii ani, deoarece să nu uităm că banii pentru știință vin din fonduri publice. Și dacă publicul nu va susține știința, ci o să susțină pseudoștiința, o să avem de pierdut.
Deci noi avem nevoie de o alfabetizare științifică a populației. Este înspăimântător. Știți studiul ăla de acum un an sau doi? Da, și e important să-l amintiți. Da, în care practic este înspăimântător ce cred oamenii, că, mă rog, soarele se învârtește în jurul pământului, n-aveau noțiunile de bază, de știință, ori pe acest fond, superstiția și pseudoștiința, vrăjitoria vor crește extraordinar de mult, iar știința va fi în defensivă. Iar când întreb pe colegii mei, de ce nu mergeți să vorbiți când vă invită cei din mass media, nu evitați invitația lor, că dacă voi nu mergeți, vor merge cei din partea pseudoștiinței și o să-și promoveze vrăjitoriile și tot felul de abordări la limită. Spun, da, nu am chef să mai îmi fac dușmani, nu am chef să mă cert cu nu știu care, pe bun, dacă nu ai chef să-ți faci dușmani, atunci știința ca sistem va pierde. Și tu vei rămâne în laboratorul tău izolat, iar la nivelul public, oamenii o să ajungă la un moment dat să spună din banii publici, ia susțineți voi niște cercetări de-astea mai care țin de pseudoștiință. Să facem, de exemplu, un sistem pe lângă pompieri de vânători de fantome susținut de stat. Deci eu, la cum evoluează lucrurile, nu văd de ce, la un moment dat, dacă oamenii de știință rămân așa de pasivi și nu se implică, dacă oamenii o să ceară, cei care dau banii, că au văzut tot felul de emisiuni și par lucruri serioase, o să ne trezim cu astfel de abordări. Și așa ați văzut că deja încep să fie instituționalizate în diverse instituții mass media, specialiști. Deci, dom'le, deci diverse instituții mass media nu angajează psihologi care să facă niște analize serioase, dar au angajați astrologi, au angajați de ăștia cu horoscopul și cu lucruri serioase, cu lucruri, mă rog, văzute de populație exact. Ca fiind lucruri serioase. Iarăși, eu n-am nimic împotriva acestor abordări ca spectacol, ca entertainment, dar de aici până a te uita așa, și de multe ori văd o emisiune serioasă și brusc este o pauză și mi-apare X care îmi spune despre ce se va întâmpla cu astrograma și cu horoscopul nu știu când. Deci este înspăimântător. N-ai psihologi, n-ai sociologi angajați, dar ai tot felul de astrologi și... Și uneori o include și în buletin, ca făcând parte din buletinul de știri. Da, adică unde e starea vremii și așa, imediat după starea vremii, așa astrologie. Este foarte, foarte trist. Da. Ai impresia că intenția ți-a cauzat comportamentul. Dar adevărul este că nu intenția ți-a cauzat comportamentul. De exemplu, eu la nivel subiectiv, psihologic, am impresia că faptul că ridic acest pahar, acest comportament, este un comportament voluntar, determinat de intenția mea. Deci eu am vrut să ridic acest pahar și l-am ridicat fiindcă am intenționat eu să fac lucrul ăsta. Și adevărul e? Adevărul este că nu această intenție de a ridica paharul m-a făcut pe mine să ridic paharul. Atât intenția de a ridica paharul, cât și comportamentul au fost determinate de diverse prelucrări informaționale, constrânse de contextul fizic în care suntem acum. Deci, altfel spus, încă o dată, intenția nu cauzează comportamentul, ci intenția apare deodată cu comportamentul, ambele fiind determinate de alte prelucrări automate, inconștiente de informație. Sunt nenumărate studii de neuroștiință, repet, care susțin acest lucru. Spre exemplu, vă dau un studiu prototip. Sau, mă rog, voi adapta studiul respectiv pentru exemplu pe care vi l-am dat. Da. Dumneavoastră, prin înregistrările pe care le-ați putea face la nivelul creierului meu, ați putea să știți momentul în care eu voi ridica paharul, voi începe să întind mâna pentru a ridica paharul, înainte ca eu să intenționez la nivel conștient să fac acest lucru. Asta poate să facă neuroștiința. Vede nivelul de activare în anumite zone la nivelul creierului și el poate să-mi spună, uite, s-a activat zona asta, imediat va apuca paharul și îl va ridica. Și înainte de a face lucrul ăsta, sigur că eu am intenția de a ridica paharul, dar intenția apare după ce tu ai văzut că eu deja voi face comportamentul. Un lucru foarte interesant, care are implicații grave, majore, pentru multe lucruri, cum spuneam, teologie, sistemul judiciar, modul în care ne conceptualizăm mediul social și așa mai departe. Acum, sigur, asta nu înseamnă că intenția
nu influențează niciun comportament. Intenția poate influența comportamente viitoare, dar nu comportamentul care apare ca parte a intenției. Deci eu nu ridic paharul fiindcă am intenționat să-l ridic. Atât intenția cât și comportamentul sunt generate de prelucrările mele inconștiente de informații. Sigur că, de exemplu, am discutat la un moment dat, erau unii colegi la programele noastre doctorale și masterale care veneau din partea teologiei și care, când purtam această discuție, erau foarte critici cu această perspectivă și mă criticau foarte, foarte dur. Fiindcă asta are implicație pe comportamentele morale. Nu? Adică dacă fac un comportament imoral, asta ce înseamnă? Că nu intenția mea îl declanșează, nu mă pot considera cum responsabil, fiindcă nu intenția declanșează comportamentul. Și ei îmi spuneau, de exemplu, că aceste teme au fost discutate în diverse cărți de dogmatică și îmi spuneau, de exemplu, o soluție de genul următor. O găsiți și pe o serie de site-uri unde am vorbit despre liberul arbitru ca o critică care mi se aduce. Spuneau, domnul profesor nu este conștient de faptul, deci mereu puneau sub semnul întrebării ideea că aș fi citit partea de dogmatică, deși am citit foarte multe cărți de dogmatică, când abordezi o astfel de temă te pregătești. Da. Spuneau, fiindcă dacă ar fi citit, ar fi știut că faptul că preștii un lucru nu înseamnă că îl predetermini. Deci ei încercau să apere faptul că comportamentul pe care eu îl fac nu este determinat neapărat, hai să spunem, de o ființă divină. Eu spuneam așa, dacă Dumnezeu preștie lucrurile, deci acum suntem la momentul T1. Da. Dumnezeu este atotștiutor. El știe la momentul T2, peste 5 minute, ce voi face. Și am spus, dacă aceasta este un atribut al lui Dumnezeu, că este atotștiutor, știe ce voi face la momentul T2, înseamnă că între momentul acesta T1 și T2 eu nu mai am liber arbitru. Că dacă aș avea liber arbitru la momentul T2, nimeni nu știe ce aș putea eu să fac. Orice aș putea să fac. Da? Dar dacă Dumnezeu este tot știutor și știe la momentul T2 ceea ce voi face, asta înseamnă că eu n-am liber arbitru. Iar critica acestor colegi era, Dumnezeu le prea știe ce va fi la T2, dar nu le prea determină. Eu n-am zis că Dumnezeu îmi determină comportamentul. Eu am spus doar că dacă este tot știutor, eu nu mai prea pot să am liber arbitru. Exact. Deci este o temă foarte interesantă și eu cred că dacă citești cu alți ochi și elementele din Biblie și elementele din sistemul juridic și studiile de neuroștiințe, cred că în următorii 50 ani vom asista la o reconceptualizare și o reinterpretare a sistemului juridic, a normelor morale, atât din perspectivă religioasă, cât și din perspectiva, să spunem, etică non-religioasă. Fiindcă se adună tot mai multe date care arată ceea ce încerc să spun eu aici. Intenția pentru un anumit comportament nu este cauza comportamentului. Cauza comportamentului este alta și nu ține de liberul arbitru, de voința noastră sau de intenția noastră. Implicațiile sunt majore și tot mai mulți oameni o să înceapă să discute astfel de teme și cred că o să ajungă la o sinteză inevitabil. Nu poți ignora datele științifice care se adună. Ca și concluzie, pentru ceea ce spunea și Bruce Lipton în filmul său, în interviul pe care l-am făcut, care ar fi cele mai bune sfaturi pentru oamenii care se află în suferință, să-și conștientizeze cauzele, să iasă din această suferință și ce să studieze în primul rând, ce să afle, ce să cunoască pentru ca să aibă o viață mai bună? Sigur, dacă ai o suferință, sugestia mea este să te adresezi specialistului. Dacă e o suferință fizică, te adresezi specialistului în medicină. Dacă e o suferință psihologică, te adresezi specialistului psiholog și psihoterapeut. Dacă este o suferință morală, te adresezi duhovnicului. Caută specialistul. Când suferi, nu încerca de unul singur să depășești lucrurile astea. Nu înseamnă că îți anulezi propriile interese, propria încercare de a te vindeca, dar nu strică să auzi întâi părerea specialistului și după aceea decizi dacă o implementezi sau nu o implementezi. Dar întâi caută specialistul. 2, aș spune, încercați să vă dezvoltați gândirea critică.
Deci gândirea critică trebuie dezvoltată. Caută nu informații pur și simplu. Pe internet găsești o mulțime de informații. Majoritatea reprezintă junk information, informații false, nerelevante, incomplete. Mereu uită-te la credibilitatea sursei. De unde vine informația respectivă? Vine de la o universitate serioasă, vine de la un grup de experți, vine de la o editură serioasă sau este pur și simplu o informație publicată, te miri pe ce forumuri, pe bloguri și așa mai departe, care dă impresia de seriozitate. Deci specialistul și controlul sursei informației sunt lucruri fundamentale, astfel încât starea noastră de sănătate psihologică sau fizică să nu fie afectată de aspectele informaționale false, nerelevante sau distorsionate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Îi mulțumesc domnului profesor Daniel David pentru completările și comentariile foarte interesante pe care le-am savurat cu mare interes și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. În limitele posibilităților mă străduiesc să vă răspund la toate întrebările pe care mi le adresați pe internet. Vă anunț câteva subiecte noi care se află în pregătire. Un interviu realizat la Universitatea de Stat din Arizona cu profesorul de fizică și cosmologie Lawrence Krauss. Un alt interviu plus documentar științific în 2 episoade cu producătorul israelian Joseph Ohio, care mi-a acordat și drepturile de difuzare ale filmului său. O serie de emisiuni despre euri, alimentație și metabolică și lista e destul de lungă. Emisiunea Știință și Cunoaștere se reia în fiecare luni dimineața la ora 11 pe TVR Cluj, iar întregul serial Știință și Cunoaștere se redifuzează în fiecare sâmbătă la ora 18 tot pe TVR Cluj. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.